So welcome and thank you for being here. And we will hear a very talented young artist who I think played fantastically both in the qualifying round and in the semifinals. Я всех Larin. приветствую, очень рад встретиться с вами еще раз. Сегодня мы послушаем очень хорошего, многообещающего музыканта. Он прекрасно сыграл и в первом отборочном туре, и в отборочном, и в первом туре. So he is playing the second movement first. First, he will play the second movement of the fifth Leo Brouwer Sonata, Ars Combinatoria. Он сыграет сначала вторую часть пятой сонаты Лео Брауэра. So we will start there, and maybe we will hear also the third, but we will see. Может быть, мы после этого еще сыграем третью часть. Ну, посмотрим, как пойдет. So big applause to Larin.
said before, I think you are already an artist playing the meaning of the music and the deepness of each phrasing and finding those elements that are almost hidden in Brouwer's music. В вашем исполнении уже получается проникнуть в смысл музыки, в глубину каждой фразы и постичь вот то, что хотел сказать своим произведением Лео Бrouwer. Nevertheless, I think you could find a little way of expressing more colors and more textures in the sound, in the overall sound of your instrument and your interpretation, because I think we are allowed with the guitar to find many colors as possible. Я думаю, что все-таки у вас есть еще над чем работать, в смысле поиска более богатой окраски и тех возможностей интерпретации, которые инструмент ваш позволяет достичь, потому что на гитаре мы можем очень много чего достичь в этом плане. And one of the things I found during your playing during the competition was that I was missing a little bit more imagination in the finding of colors and new timbres and textures in your guitar. I have the feeling, especially in this slow movement, that you have found many timbres and sounds, but you can find even more deepness in the richness of the colors you are producing. Когда я вас слушал во время конкурса, я почувствовал, что мне немножко не хватает и такой широты воображения, которую вы могли бы проявить и в тембре, и в текстуре. И я думаю, что много чего здесь можно сделать в этом плане. И вы можете это сделать и в тембре, и в фразировке. And also, mixed with that concept of finding colors, you can also add in some parts of your playing in general a little bit more of articulation of the right hand. И вот помимо такой более богатой окраски вашего исполнения, я думаю, что у вас вы можете большего достичь, работая с артикуляцией правой руки. The fast parts, the virtuoso parts, or the complicated technical parts are 100% right in my opinion. С моей точки зрения, вот те более быстрые части, виртуозные части, они ближе к совершенству. What I noticed more is in the slow segments or the slow motives or the slow figures that are combining in this sonata, you could find these two parts a little bit more, colors and articulation. Что касается вот этой медленной части, я думаю, здесь можно больше добавить и окраски, и артикуляции. Вот в этих медленных частях, медленных пассажах. So we will work with the piece from the last part, and we will go slowly to the beginning. Мы начнем с фрагментов концовки и постепенно, медленно будем двигаться к началу. Maybe you can play from here. Давайте отсюда сыграем. The last bar, and then we go till the end. Последний такт и до конца. We will work this sentence. One way of trying to express some different voicings in the guitar is to make a little bit more emphasis in the bass
for one part. Вот And then, чтобы в такой небольшой, в таком небольшом отрезке выразить что-то особенное, как это его выделить, в какой-то момент можно добавить баса, более упор сделать на бас. for example, can you play this bar here? Вот, давайте вот этот так играем, в качестве примера. Yeah, here. We will play from here. Can you play here? Отсюда. Try to select a color in your instrument Постарайтесь выбрать оттенок, that makes тот цвет вашего every note as clear as possible. при котором каждая нота будет максимально четко звучать. What I hear a little bit, Larin, you play fantastic, it's just a matter of all the colors. Вот то, что я слышу, вы прекрасно играете, но здесь дело в том, что все вот эти оттенки Are very similar. у вас, получается, они все как бы одинаковые. We can choose another type of attack. Можем выбрать другой вид атаки. You can produce more serious sound and more directed sound. То есть вы можете издать звук, который будет звучать более серьезно и более направленно. If you open a little bit more your acoustic body and to give the music to the front of you, not to keep the sound for yourself. Если вы как бы превратитесь в такой акустический инструмент и будете направлять звук от вас, а не будете его удерживать в себе. If you do the sound very near your instrument and very near us here in the stage. Если вы звук оставите очень близко к вашему инструменту и близко вот к нам, кто сидит здесь на сцене. It's very nice, but все прекрасно. We have to throw the sound more directed to the hall a Нам little нужно bit. звук этот вбрасывать туда, более направленно в зал. And you can use either forte or piano, that's the same. И при этом можно и идти по пути форте, и по пути пиано, неважно. It can be more clear, the sound, or forte, Добиться большей четкости звука, или форте, etc. и так далее. So try to be as clear as possible in every note. Постарайтесь четче, насколько возможно, четче звучать в каждой ноте. Very good. Прекрасно. I think it's very different story than it's like putting your glasses, like see Larin playing, and this guy play fantastic, and then Larin, yes. Вот это совсем другое дело. Все равно, что я вот без очков сначала на вас смотрел. Can we Ну play да, from- он прекрасно играет, хорошо. А потом надел очки и действительно увидел, как отлично он играет. From here, Вот отсюда теперь. this is another part where you can to give a little bit more heaviness, Вот еще a little один bit more. момент, когда вы можете добавить веса в звук. How do you make your right hand fingering there? Как у вас правая рука идет? For example, I would prefer when you land in the La sostenido A, as here, to use the thumb Я предпочел вот на этом состениду сделать
as a большим way of пальцем. Yes, yes, very good. And you have the possibility of choosing some color from the phrasing. У вас есть возможность выбрать какой-то оттенок из фразы. But then, if you make a little bit more heaviness in this note, Но если вы добавите веса вот этой ноте, it's also the gesture of saying that this note is important. это как бы делаете жест, который показывает, что да, вот эта нота особенно важна. It's not a very big accent, but Акцент не очень большой. just the gesture of continuing the movement Но это with жест, your который arm. продолжает движение вашей руки. And not И не так. is hidden a little bit. Потому что так вы немножко в себе все прячете. And then you can make a little bit more detail in the final sound with a little bit more music vibrato or a little bit rubato, a little bit of elasticity in the phrasing. Выделить вот этот последний звук в этой фразе, может быть, вибрато, рубато или какой-то эластичности побольше. So from here again, please. Попробуйте отсюда. Very good, Larin, very good, much better, much better. Хорошо, намного лучше. Well, you have this. We have to hear Вот что нам надо услышать? the direction of the phrasing, Услышать направление фразы. and that's what I was missing a little bit in your performance the day before yesterday. I was hearing every note, but I was missing a little bit of direction in every phrase. Вот я когда вас позавчера слушал, ваше выступление, да, я слышал каждую ноту, но мне не хватало направления каждой фразы. I think you have perfectly all the notes, all the sounds, Все звуки, все ноты прекрасно звучат. but nevertheless, when you come here, I feel a little bit Но когда вы сюда приходите, that I miss the brightness of seeing the landscape I am looking for, I am searching for, I am eager to see, вот to мне не discover. хватает вот этого видения того ландшафта, который я здесь хотел бы увидеть, который я хочу увидеть. И ищу Imagine его. you are entering a magical forest, a magical landscape, Представьте себе, что вы приходите в какой-то волшебный лес или в другой пейзаж, который тоже you are opening the чудесный. trees, the flowers, the plants, and you are entering this space. идете между деревьев, среди цветов, вы открываете для себя это пространство. But then you go. А потом раз и ушли. You lose the interest of discovering the place. То есть вы теряете вот этот интерес, который связан с открытием этого чуда. You go that way. Туда надо идти. You understand? Yeah. Понимаете? Again. Yes. Da. It's more clear for me Теперь мне понятнее. to go. And this is one of the things I noticed when you were playing. You were offering us a lot of things, but then you said, Вот это, я на это обратил внимание, когда вы исполняли. Вы вроде бы много чего нам предлагаете, а потом вы говорите, нет, не отдам. not always, Не but всегда это было. in some parts, in the slow parts, В некоторых частях, в медленных. I felt you were taking me by the hand to see this landscape, Вы but взяли then меня за руку, повели смотреть вот этот прекрасный пейзаж, then you told me, no, you will see it later. а потом сказали, нет, не сейчас, как-нибудь потом. But you have the music inside, Но у вас-то внутри музыка есть, and it's only a matter of thinking where
you want to go with your phrasing. И дело в том, чтобы подумать о том, куда вы хотите направиться с вашей фразой. So we will play from here, and we go on. Играем отсюда и дальше. Very good, Larin. Very good. Very good. Прекрасно. Just one thing. Один момент. Speaking about the different colors you can produce in your guitar, that's the main thing I can tell you in such short time. Вот в то короткое время, которое нам дано, я могу основное сказать, говоря о окраске, оттенках. Harmonics or flageolets are a good opportunity to find new tension in the guitar's string, new feeling in the fingers. Флажолет — это прекрасная возможность открыть какие-то новые ощущения, которые связаны с работой ваших пальцев, и открыть некое напряжение новое в гитаре. You have a very rich palette of colors in your instrument because it sounds very fantastic and your sound is fantastic. У вас очень хорошая, богатая палитра звуков в гитаре, у вас хороший инструмент и прекрасное исполнение. It's just a matter of going a little bit further in the flageolets and producing them a little bit more clearly because they are very dark. Very. С флажолетами нужно пойти немножко дальше, чтобы они звучали четче, иначе они как-то очень темновато звучат. So, if you have the opportunity to go a little bit more farther away into the metallic part, если вы можете they will be more двинуться правее здесь, ближе к такому металлическому звуку. With more character, the flageolet, and then you can характер более сильный будет у флажолета. Play with sweetness in the guitar or the next part. А дальше вы уже можете перейти к нежной части того, что будет дальше звучать. So, let's try from here. Давайте отсюда. Very clear. Очень четкий должен быть звук. Again, we'll do this. We will do this again. Еще раз. Try to be as clear as possible now, making this flageolet Старайтесь, чтобы максимально четко звучало. Very round. Очень такой закругленный флажолет должен быть. Yes, and then the next notes, very, very, very clear, each one of them. А следующая нота, каждая, очень четкая. But you have also inside of this small cell, small part, a direction. They are not all the same. Но здесь надо искать направление, даже в этой маленькой фразе. Они же не одинаковые. They are not pam, 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 but Не так. there's a chant, singing inside every two notes. If you have two notes, there should be a history between first and second note. Это мы как пропеваем, даже небольшое количество нот, и даже если две ноты, между первой и второй нотой всегда есть какая-то история. Sometimes we work on the pieces in very or too long phrasings, and we lose the small histories between only two notes. Бывает, что мы работаем над какой-то длинной пьесой, где длинные фразы,
и мы упускаем вот эту очень важную историю, которая связывает две соседние ноты. So we will try to make a very good history, to find a very good history. Вот мы постараемся сейчас найти, что здесь за история, что можно вспомнить про эти ноты. In just one bar. Просто вот в рамках одного, в пределах одного. Just remembering that we can choose different tension in the guitar and finding В пределах одного такта и постараемся почувствовать and finding гитару. the right place to play of your right hand. At the end, И Larin, найдем правильное место, куда поставить в каждый момент правую руку. I was thinking yesterday, what can I say to you to help to improve your good music, because it's already perfect and very strong music. Я вчера думал, что я могу сказать, что вам посоветовать, чтобы вы играли еще лучше. Вы уже играете очень хорошо, у вас музыка такая сильная, мощная. That you can apply to your repertoire in general, not only this piece, but in general. Чтобы вы могли в свой репертуар это привнести не только с этой пьесы, но и вообще во всем, что вы исполняете. Especially in modern contemporary music is your color palette. Your color palette can be more open and more free and with more imagination. Особенно это касается современной музыки, где очень важно найти более такую богатую палитру оттенков, привести туда больше воображения своего. So let's play from here. Давайте отсюда. Ждем. Fantastic, fantastic, very good. The last 3, 4, 5 bars. Вот последние 3, 4, 5 тактов. This chord, can you play it, please? Вот сыграйте этот аккорд. I mean, it's very good, very clear. Очень everything. хорошо, Just, все четко слышно. I am hearing a little bit too dark, too much darkness in the chord, and I miss the importance of every note. Вот я слышу весь аккорд, но мне не хватает здесь какой-то яркости, мне не хватает понимания значимости каждой ноты. Maybe. You have to pressure, but you do it very well. The only thing is to have every note with clear. It should not be dark. It lacks a little bit of brightness. Как перед этим звучало, здесь именно яркости не хватает. Maybe a little bit more metallic, and your thumb. Может быть, правая рука You have a поближе. very sweet and very правую nice сторону. sound in the thumb. Yes, that's better. И вот на большой палец обратите внимание, Especially чтобы он был the high чтобы четко register. звучало все. The high register can be more clear. Верхний регистр, может быть, может звучать четче. Maybe the last note Последняя нота. with other finger. Может быть, другим пальцем ее извлечь. And then hear the resonance of the chord. И вот послушайте резонанс. There's also history after you play the chord. Not
the meaning of the chord is not only to produce the sound of the chord, То есть история какая-то остается и после того, как аккорд отзвучал. Его смысл, его значение не только в тех звуках, из которых он состоит, but to hear the resonance afterwards. но чтобы вот этот резонанс оставался So try to play the chord какое-то again время. with Старайтесь this clearness. добавить этой ясности, четкости. It was fantastic. Very good. Все очень прекрасно было. Just in each fermata, don't rush, don't rush. You are rushing Каждый раз, когда фермата, не торопитесь. the silence. Не упускайте вот этот момент тишины. Remember Takemitsu, how the silence is a fundamental part of the music. Помните Такемицу, что такое молчание, что такое пауза? Это очень важная часть значения музыки. All of these parts of this beautiful piece remember me to Leo Brauer's fascination about Japanese music as well. Вот Like Hika, эта Hika. часть, в частности, вот произведение Лео Брауэра напоминает мне о том, что он с большим восхищением относился к японской музыке, хика, вот скажем. So if you let and then you play the next, И тогда уже только вы играете. no one will tell you, come on, I have to go because Никто вам не скажет, что это он там no one. тянет, мне пора уже идти, а он все еще играет. It's, this sacred place of the stage is yours. Вот это священное место на сцене, оно целиком ваше. So don't rush anything Поэтому ничего вам не надо гнать, никуда торопиться не надо. from here. And then you start the third. No? Well, И тут you have to начинается третья часть. But it's resting. Resting is maybe the most important thing in music. Вот эта вот пауза, вот этот момент отдыха, это, может быть, одна из важнейших частей музыки, один из важнейших элементов. Can we play it from here to the end? Давайте отсюда и до конца.
Very good. Very good. Wonderful. We go to the beginning now. А теперь начало. And you have some points in the score that you can use to construct your path, your way, your story, your sentence, your phrasing, your direction. В нотах есть несколько моментов, которые вы можете использовать для того, чтобы построить ваш путь, вашу историю, ваше направление, вашу фразу или предложение, которое вы произносите. What I felt when I was hearing your performance, I thought the phrasing is right, but you can be more clear with the direction of the phrasing. Когда я слушал ваше выступление, я еще тогда подумал, что с фразировкой все прекрасно, но вам нужно найти направление, куда это все идет. Let's hear from the beginning. Давайте послушаем, что будет сначала. Very good, Larin. Очень хорошо. Very good. This one now you played differently. Сейчас по-другому сыграли. More conducted. I liked it. What do you think? Как сами-то думаете? Мне кажется, немного затянуто. Исполнение? Да, мне кажется, что из-за этого форма может порушиться немножко. I think it's a little bit delayed in my case. If I wait too long, the whole shape can fall apart. Yes, well, don't wait too long, but you can land in these little parts more and make the direction more clear, I think. The direction was very fantastic now. Maybe you can... Затягивать не надо, слишком долго ждать не надо, но вот вы можете опереться вот на эти части, чтобы выстроить направление. You can play more Сейчас получилось. with the tempo, you can play a lot. But С темпом можно много the heavy играть. points of the phrasing, you have to be more clear with your right hand's sound. That's... Но в тех частях фразы, которые, так сказать, более весомые, более тяжелые, здесь надо, чтобы правая рука более выраженно извлекала звуки. Let's try it now, more in tempo, not so falling apart. Давайте попробуем больше в темпе играть, чтобы это все не распадалось. But landing in these points as clear as you did last time. Но вот эти моменты, давайте мы их проиграем вот так же четко, как вы сделали. Especially in every flageolet harmonic, looking more clear sound, not but особенно на каждом флажолете, чтобы звук у нас был четкий и шел туда. Crystal clear sound, no? Он просто был More кристально defined, more чистым, direct. более четко определенным, более направленным. Okay, no worry.
much clearer. Fantastic, fantastic. Вот сейчас гораздо четче, потрясающе. You know, when we have rhythmical parts in Leo Brouwer, we need also to be very, very clear with the rhythm as possible. Вот когда мы играем какие-то ритмичные части произведения Брауэра, нам нужно добиться максимальной четкости ритма. And a little bit more tension in your right hand in the strings. Добавить напряжение правой руке на струнах. You can be a little bit more clear. Imagine. Вот здесь можно почетче играть. I don't know at all the piece. Но представим себе, что я эту пьесу совсем не знаю. But you are telling me these are 16th notes in 3/4 bar. Но вы мне говорите, что здесь 16-е ноты на 3/4. Otherwise, I feel it's written in a way that I don't completely understand how it's written. Иначе я вот не совсем понимаю, как это написано. We have to feel the 3/4 bar inside your speech, or the 3/4, and then the changes in the bars inside your speech. Мы должны услышать ваши условные музыкальные речи, вот эти такты 3/4. We lose a little bit the tempo. Иначе мы немножко темп теряем. So what I hear in your right hand is an atmosphere that it's very nice, very beautiful, but I miss rhythm. В том, что делает ваша правая рука, я слышу и красоту, и атмосферу, но теряю ритм. So let's try again here, a little bit slower. Давайте попробуем отсюда, немножко медленнее. But clearly, more clear the rhythm. Но с ритмом, чтобы четче было. You see? Видите? You lost it too. Сами потеряли. You have to be clear. Здесь нужно очень четко, чтобы было. You have to work on this part, but now it sounded more clearly for me, and then you can build up from here, but never lose the pulse. Вам нужно поработать еще над этой частью, сейчас уже четче звучит, но вам Either you нужно can make accents, добиться больше четкости и пульсацию вот эту поддерживать. you can have guides inside the music that make the audience or the person who is hearing your music to understand also how it's written. Вы можете помочь слушателю вашим исполнением, добавить те элементы, которые помогут им понять, как музыка написана и что имелось в виду автором. Larin, thank you very much for your music, and I'm sure, I have no doubts that you have a bright career and a bright future. Спасибо вам за ваше исполнение, за вашу музыку. Я абсолютно уверен, что у вас впереди прекрасная карьера и прекрасное будущее. Thank you very much, Larin. Спасибо большое. No, it's the Larin.
Now we will hear Ivan Smertin with Roland Diens, Hommage a Villalobos, Homaggio a Villalobos. Can you repeat one? Yes. We will hear Ivan Smertin, right? With Homage a Villalobos, Homenaje a Villalobos. It's a piece with 4 movements. Иван Смертин сыграет нам Ролана Денса, вспоминание и посвящение Вилlalobosу. And maybe we'll hear whole, the 3, the 4, how do you say? 3 and 4, okay. The third, В 4 частях, но услышим мы 3-ю и 4-ю. Andante Nostalgie, is Andante with nostalgia. And the fourth, Tuhu. Ностальгия и Tuhu. Туху. Tuhu. You know what is Четвертая Tuhu? часть. What means? Знаете, что такое туху? Прозвище Ронда в детстве. It's a child nickname. Yes, of course, child nickname. But you know the meaning? It's a little, Значение самого. little fire, no? Little fire. Огонек. Yeah. Такое So, означает thank you, Ivan. в переводе.
good, Ivan. Very good, very good, very good. I think you have everything. You have technique, you have sound, you have good ideas, interesting ideas. Очень хорошо, у вас буквально все есть. У вас есть техника, у вас есть звук, у вас есть очень интересные идеи. What would you think, as a question, you have to work on? Вот если к вам вопрос обратить, сами думайте, над чем вам нужно работать? What would you like to improve? Что бы вам хотелось еще усовершенствовать? Получать больше удовольствия во время игры, а не только совершенствовать и работать. Enjoy the performance. You don't enjoy the performance? Not just to work on something. Не то, что вы не получаете удовольствие, а как же? Что это значит? Больше играть на сцене, больше именно концертов, не конкурсов, а концертов. I would like to play more on the scene, play in concert, not just in competitions. Well, I think I always thought during my years of making competitions are or were for me a big important part of my career. Для меня в моей карьере конкурсы занимали очень важное место. But I think nowadays in this world there are many ways of building a career, and some ways are the competitions, but there are also another ways and another paths of building a career as a very good career outside the competition world. Но в наше время можно строить карьеру, участвуя в конкурсах, но есть и другие пути, другие возможности создать хорошую карьеру и вне вот этого мира конкурсов. But there's a line, a very thin line that is connecting both the competition way of doing a career and the not making competition of making a career. There's a very thin line joining both paths, and this little line is to enjoy yourself while you are playing. Но вот эта вот тонкая нить, которая связывает оба эти альтернативных пути, либо идете от конкурса к конкурсу, либо вообще не участвуете в конкурсах. Два параллельных пути возможных. Но есть тонкая нить, которая связывает то и другое. Это как раз именно умение наслаждаться игрой, наслаждаться исполнением, когда вы это делаете. And sometimes I had the feeling during my hearing of your performance, both in the first round and then the semi-final, that you were at the ending of the repertoire, you were rushing a little bit, just in the rhythm and in the speech of the music. You were rushing at the end of the music. И вот когда я вас слушал и на первом туре, и на полуфинале, у меня сложилось ощущение, что вы немножко начинаете бежать, торопиться в конце произведения. That happened to me, for example, in the Grand Solo, in Fernando Sor. You started very calmly, very good and very nice and very warm, and I was thinking, I am enjoying so much. It's like drinking a hot tea with a warm bread and cozy in my home. You are giving me the atmosphere of calm and enjoying yourself. Когда вы играли гранд-соло в Фернандо Сора, вы просто окутали меня вот этим теплым ощущением. Я представил себе, что я пью чашку горячего чая с ароматной булочкой, и вот это все так хорошо и уютно. But then you rushed the ending of the piece. You were playing fast and a little bit like if after drinking that hot tea and warm bread, you're telling me, "Okay, we need to go," and we go.
А потом вы вдруг заторопились, это как будто я еще не допил свою прекрасную чашку горячего чая с булочкой, вы меня хватаете за руку и говорите, все, хватит, бросай, все, надо бежать. So for me, it's maybe better to maintain that stability and that calm and that precise rhythm you have, because you have a fantastic fingers. Мне кажется, нужно сохранить вот эту вот стабильность, вот это вот ощущение спокойствия и вот этот ритм, который у вас, он, конечно, есть, он сохраняется, и вот его надо удерживать. And enrich and make your music more interesting and with more fantasy. И больше обогащать музыку, добавлять туда фантазии, воображения. By making the rhythm as clear as possible and as stable as possible and as calmed as possible. А этого можно добиться, сохраняя ритм максимально стабильным, максимально размеренным и спокойным. And doesn't mean you have to go slowly and really boring, but just to have more control over the rhythm as if you were a conductor conducting your own orchestra. Это не значит, что нужно совсем замедляться и звучать скучно и занудно. Просто надо держать этот ритм, как будто вы дирижер и сами собой дирижируете как оркестром. When, for example, I went to the stage last concert in the big, grand Tchaikovsky hall, that for me was like a huge thing and like a bomb in my life. Я вот когда играл последний раз концерт в зале Чайковского, хороший, прекрасный, огромный зал, это просто вот событие огромное в моей жизни. You can imagine how nervous I was. I was dead nervous. Можете представить, как я нервничал до ужаса. And what do you think when you are nervous, when you are stressed, when you are not enjoying 100%, or you know that you are in a situation that will get you really, your brain and your body will get really affected by this situation? What you have to think. И что делать в этой ситуации, когда вы знаете, что вот это состояние будет влиять на то, что делает ваше тело, как ведет себя ваш мозг? Что делать? О чем надо подумать? Is to go slowly and with a rhythm and not rushing and not breathing fastly, but quite the opposite. Настроиться вот на этот ритм, на спокойный, медленный, не торопиться, а делать все наоборот. So the general feeling I have when I am hearing your interpretation is that you go rushing little by little, you start to rush and then you finish very fast. Вот у меня складывается ощущение, когда я вас слушаю, что вы постепенно как-то по чуть-чуть ускоряетесь и потом в конце, совсем уж быстро завершаете. So what you can practice during your repertoire is to find special places, special spots, special parts in the music that make you relax and think again about the rhythm, the tempo you chose in the beginning of the piece. Я думаю, что вам нужно найти вот в произведении, вообще в вашем репертуаре, в том, что вы исполняете, какие-то точки, моменты на протяжении произведения, где вы сможете еще раз подумать о том ритме, о том темпе, который вы задаете с самого начала. What I hear in the beginning of your pieces, both Fernando Sor and Koshkin you play, and Roland Jones, is that you start with a very precise and intelligent tempo. And я заметил, что вот вы, когда вы играли и Сора, и Кошкина, и в данном случае Диенса, вы начали с очень хорошего, четкого, выверенного темпа, а потом начали куда-то потихонечку бежать. Sorry? Even in the third part? Даже в третьей части. A little bit, yes. Немножко там тоже это было. I wrote, be careful not to rush so much, so you lose the rhythm. Будьте внимательны, не торопитесь слишком, не теряйте ритм. And in the third, in Andante Nostalgie, is an andante that should be lovingly, because Andante Nostalgie — это должна быть музыка, в которой присутствует любовь. We need a contrast. Нам нужен контраст.
between the slow movements между медленными частями and the fast и movement. быстрыми. And in the case of the Andante nostalgia, we have to be very careful in presenting a very gentle tempo, the very gentle part of your soul you have. И вот в этом анданте ностальгии там нужно показать, сохранить вот такой очень нежный темп и Can you start the third вот это movement? ощущение души. And try Давайте to- первую часть начнем. Try not to be as anxious, Старайтесь не звучать взволнованно, because I feel no, we need. вот это вот я ощущаю у вас, а надо вот, чтобы было так. More Brazil, yeah, beach, the sun. Представьте, Бразилия, Vacation. пляж, солнце. Not to, no. I mean, I'm exaggerating, of course. Совершенно незачем But- никуда торопиться. Я, конечно, преувеличиваю немножко. What I mean is to find the contrast between slow and colorful and Но идея в relaxed. том, чтобы найти вот этот контраст между медленной, богато окрашенной, расслабленной частью And then the fourth, more. и вот этой четвертой, которая более вот такая. Yeah. Because music is made of contrast. Потому что музыка строится на контрастах. It's like a good black and white photography. The whites, they have to be beautiful, but the blacks, they have to be beautiful as well. Это как в черно-белой фотографии. Все, что белое, должно быть прекрасным, но все, что черное, тоже должно быть прекрасным. Okay, let's start with the third. С третьей начнем. Very good. Хорошо. Just be very careful in Вот обратите внимание здесь. in the selection of the agogic and tempo. You are choosing. Sometimes I lose. Когда выбираете агогику и темп, иногда я вот теряю здесь у вас. I lose the tempo. Я теряю темп. You give me a tempo and you say, Pablo, let's go. Вы to this задаете place, мне темп и говорите: Павел, давайте вот and we туда are walking пойдем. in the street, and then you go faster, and I want to go with you to talk and to chat, Вдруг вы my friend. начинаете идти быстрее, а я хочу идти рядом с вами и But you go продолжать разговор. faster, and I go, okay, and then you go slower, and Вы начинаете забегать вперед, я бегу за вами, а потом вы вдруг идете медленнее. we have the same destination. We No. will arrive to our destination. Нам No с вами problem. идти в одном и том же направлении. Точка конечная одна и та же. But I will arrive a little bit stressed. Но я вот при таком движении пришел бы туда немножко напряженный. And another thing, Ivan, is that you have or you can find more contrast and more polyphony or more importance in the higher voices, in the singing voice. Я думаю, что вы можете обнаружить какую-то большую значимость, большую полифонию, больший вес вот в этих верхних голосах, And the rest of the которые voicings, поются. taking them a little bit further away. А другие голоса, немножко их отдалить, чуть-чуть. Yeah, you have the we have to be yeah that way. Вот такое, not- такое должно быть ощущение, а не вот такое. Not get distracted by the light, by the car, by the people there. Мы с вами ведем разговор, нас не должны отвлекать ни светофоры, ни машины, ни прохожие посторонние. You can choose faster or slower. That's up to you. Вы можете выбрать более быстрый, более медленный темп, все зависит от вас.
but the path, it should be very clear. Но путь должен быть очень ясным. Okay. More deep. No rushing. Не спешим. Very precise. Bam, Очень bam, четко. bam. Очень точно здесь. Yes. Everything, you know, in this kind Latin American, I would say, this is more Latin American than French. Вот эта музыка, я бы сказал, более латиноамериканская, чем французская. It's very common that I hear in Latin American popular music, ralentandos and fermatas and pauses and strange things. Я многие вещи такие слышу странные в латиноамериканской музыке, ралентандо, фермато, паузы. It's very important in Latin American popular music. I mean, this is not popular Latin American music, but the root of this music is popular music. Это, конечно, не популярная латиноамериканская музыка, но она как бы коренится в популярной музыке. The rhythm can be, or from my point of view, can be more not disciplined, I would say more clearly the rhythm. И вот в такой музыке, а это идет опять же из популярной латиноамериканской музыки, ритм здесь не то чтобы он очень дисциплинированный, но он может быть более четким, более ясным, более понятным. Okay, so let's bum, bim, bim, from here. Вот отсюда теперь. Very good. Очень хорошо. Singing. Поем. Не спешим. Тоже здесь не надо торопиться. Yes. Perfect. Прекрасно. We don't need more than the beautiful sound you have, the beautiful phrasing, the beautiful colors. Прекрасные звуки, фразировка, оттенки. What you can take out is the rushing in the music. Because everything is clear, and then I say, let's go with Ivan, because he's inviting me to some
fantastic place to see. Let's go, why not? Вот эту вот торопливость излишнюю нужно убрать. Drink a coffee and go and meet this place. Вас слушаю, я говорю, вот, пойду-ка я с Иваном, он меня сейчас приведет в такое прекрасное место. And in the way we will talk, we will joke, we will А по дороге share, мы будем разговаривать, шутить, and we делиться will be чем-то. the whole time together. И все время, каждый раз, каждый момент мы будем бок о бок, рядом друг с другом. Then the fourth movement becomes more interesting if you did the third in this way, sweet and lovingly and melodic. Если вы вот эту часть медленную сыграли нежно, мелодично, то и следующая часть будет звучать более интересно. So let's do pum, 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 the pedal in the third movement, and we will continue in the fourth. Вот эту часть в третьей части и потом продолжим в четвертой. Very perfect, very good. Just, Все замечательно. I don't understand quite perfectly the writing of the piece according to such a rushed tempo. Вот в таком торопливом темпе я не понимаю немножко, как написана пьеса. I think, Ivan, it's very important to have the structure of the piece, of the part, of the fragment, rhythmically very, very clear. Очень важно, чтобы этот фрагмент, эти фразы звучали очень четко ритмически. It's not to play it so slow, it's not like this, but Вот это замедленно, утрированно. we have to find the pulse and in the structure and the rhythm precisely, and then from there build your own tempo, because every one of us, we have our own tempo. Нам нужно вот почувствовать вот эту пульсацию, этот ритм, и на этой основе уже выстроить свой темп, потому что у каждого из нас темп свой, индивидуальный. But you have to build up from this structure that is a fundamental part of each part of the music. Здесь нужно все выстраивать, исходя из этой структуры, которая является основой любой части музыки. This may be slow version, but if you want to go faster, Это может быть медленный вариант, но хотите быстрее, пожалуйста. it's important to have the structure really clear, and then from there you can go faster, go slower. It's the same. It's up to your taste. Главное выстроить очень четко эту структуру, а дальше уже можете хоть медленнее, хоть быстрее. Все зависит от вас, как на ваш вкус. And then the important thing and the difficult thing is to maintain that rhythm, the one you chose in the beginning. If you choose too fast, you have to go fast. But if you chose slow, you have to go slow. И очень важно выдержать вот этот ритм, который вы выбрали с самого начала.
Если вы предпочли сразу быстро, значит надо и дальше быстро. Если медленно, соответственно и дальше медленно. But not rushing during the piece. That's Но very important не thing. ускоряться в процессе. So, это очень важно. We tried. Попробуем. Very good, very good, very good. Now it was more clear, more serious, your choosing of the rhythm. Вот более четкий, более серьезный выбор. Ритм у вас получился. Little parts. В некоторых маленьких фрагментах. In this part, for example, вот в этой части. I know how difficult for the right hand is, I know. Я знаю, как это с правой рукой сложно здесь. And you have to go slower than the tempo you chose in the beginning. И вам приходится идти чуть медленнее, чем тот темп, который вы задали в начале. You chose something like this. Вот вы выбрали что-то такое. But here, но здесь, you go slower. Здесь вы замедляетесь. It's better to choose the tempo according to the difficult parts. Я думаю, что нужно темпо выбирать, исходя из трудных моментов, из трудных частей. To have all the difficult parts of the piece balance between themselves, because at the end they will form the entire movement. И надо, чтобы вот эти трудные фрагменты тоже были сбалансированы между собой, чтобы у вас в конце получилась слитная, единая часть. But you played it very fantastic the last time, very good. Но вы в последний раз очень хорошо сыграли. Let's go from. Давайте отсюда. Very good. You can make a little bit faster if you want. It sounds better. Вы можете немножко ускоряться, если хотите, звучит лучше так. Just to be careful not to lose the accents, the articulation. Но самое главное, не терять акцент, The артикуляцию. energetic parts you are making. No? Very good at the end. Let's go Все части были again from связаны. here, from the E. Вот
Отсюда. And try to articulate a little bit more the right hand. Старайтесь добавить артикуляции правой руке. And make shorter notes. Более короткие звучащие ноты. And it's very important your left hand should hammer a little bit more strongly. И ваша левая рука должна как-то больше как молоточка работать, как молоточки. If you present a crescendo, but you maintain always the rhythm. Даже когда у вас крещендо, вы все равно сохраняете ритм. Try to make this crescendo shaped in a way by articulation. Постарайтесь вот оформить это крещендо с помощью артикуляции. Color. Оттенка звука. Very good. Очень хорошо. You have a better crescendo. You have a better crescendo. Вот сейчас у вас крещендо лучше. Not stronger, not louder, Не то, что оно сильнее, не то, что оно громче, but better. но лучше. Ready? Yeah. Very good. Very good. Very good. Now, what do you think about this tempo? You feel the desire, the need of doing it a little bit faster, or it's okay for you? What do you think? Что вы сами думаете? Вот этот темп, хотите вы еще чуть быстрее идти? Да, я хочу, я чувствую себя как в клетке немножко. Yes, I feel like it. More. I feel I'm almost like in a cage. In a cage. No, that's not good feeling. Нет, это не очень хорошее ощущение. Then we will make it Клетки. again from here, a little bit in your, your taste faster. Just the only thing we have to care is not to make it faster every time and rushing. Пожалуйста, если на ваш вкус кажется, что быстрее это лучше, вам комфортнее, давайте сделаем быстрее. Самое главное, чтобы держать темп и не ускоряться в процессе, по мере того, как вы исполняете In пьесу. some parts is a little bit more metallic, just to be clear in the attack. В какие-то in the моменты вы color. можете добавить металличности вашему звуку, чтобы атака была более мощная. But let's hear it in your tempo now. Но теперь давайте в вашем темпе услышим. No rushing. Не спешим. And two. Much better. Much better. Намного лучше. I feel like you were fat. Вот я чувствую, что вы теперь идете вот так очень весомо, мощно. I mean, you have a very good talent, very good music even, very amazing. У вас прекрасный Who's your талант teacher? May I ask? музыкальный. Кто у вас ваш учитель? That's why. Вот я теперь Very понимаю, good. почему. Very good, very good.
I wanted to say something, just the last thing. Ну, может быть, последнее, что хочу I like the сказать. pause, the ping. I would think it's better to make this Мне нравится last part эта пульсация, ну, in tempo, in pulse, just not to lose the energy. When you make чтобы последняя часть прозвучала в темпе, чтобы мы не потеряли энергию. you make a little pause at the end that Вы небольшую паузу делаете в конце. I feel like I want the rhythm, but then I Я lose. хочу, чтобы ритм продолжался, но я его теряю. Can you play from Давайте отсюда. You can wait at the end. Вы можете в конце немножко задержаться. Just at the end. В самом конце. Short. Коротко здесь. The last three, yes, short. Yes, Вот. very good. Очень хорошо. Thank you, Ivan. Спасибо. Very good. Thank you. Спасибо вам.
Can we go? So, first of all, thank you all for being here, and thank you for being able to play now, and thank you for translating also all the words. Всем большое спасибо, всем присутствующим за то, что присутствуют, музыканту за то, что играет для нас, и переводчику за то, что переводит. Great. So maybe we heard this piece not long ago, played by you at the competition. Do you want to play complete now, one more time? Мы слышали недавно эту пьесу в вашем исполнении на конкурсе. Вы ее хотите полностью сыграть? Да. Okay. Then Пожалуйста. please. Then later we talk. Тогда будем говорить.
Wonderful, great playing. Прекрасное исполнение. Let me, спасибо, thank you. Let me just say, before we start, I would like to say that all what we could discuss here is in the context of suggestions. I don't want to sound dogmatic or impositive, you know, like. Сразу вначале хочу сказать, прежде чем мы начнем, что все, что я буду говорить, это все в плане рекомендаций, предложений. Я не хочу, чтобы это звучало догматически или что-то навязывать. Yeah, but before I go to the points, to those, some of them, because of time, I would like to know if you have any questions, any issue, anything that would be important for you. Поскольку время дорого, я Passages хочу or whatever. сначала спросить вас, есть ли у вас какие-то приоритеты, может быть, что-то для вас важно, или вопросы какие-то у вас есть? It's a bit hard for me to survive to play to the end. To the end. Мне немножко трудно пережить эту пьесу, сыграть ее до конца. Yes, So you get tired? Do you get Устаете, tired? да? my hands are tired. Руки устают. И правая рука, и левая рука у меня Both, устают. both right and left hands get tired. I understand. Понимаю. But, okay, apart from that, No, do you have any этого. passage, anything that you say, okay, I'm not happy with this, or I'm looking for a solution, or Есть ли whatever? Any какие-то more моменты concrete? We will talk about this. в But этой пьесе, где вы, может быть, что-то хотели бы, ну, сами чувствуете, что здесь что-то не так, что-то надо улучшить, хотя мы уже об этом говорили, но все-таки. Maybe I don't have enough energy in this piece for me. Не хватает энергии в этой пьесе. Energy that I should, that audience should hear. get the end. Yeah, I Ту understand. энергию, которую надо дать аудитории, чтобы она... Let me tell you Слушай. fast about this. Let me tell you. You know, the thing of the energy has to do with fingerings, your breathing, everything. If you save energy before every shifting or not. Энергия зависит много от чего, зависит от того, как работают ваши пальцы, как вы дышите, и сохраняете ли вы энергию в момент, предшествующий перемещению руки. So, for example, if you on the right hand are searching for the strings instead of playing from the string, Если вы правой рукой как вы ищете If you струну go like вместо this, того, чтобы instead of going like this, вместо which того, means чтобы именно непосредственно извлекать звук из струны. if you don't use the preparation for the arpeggios, then you Если lose не much more energy. не используете подготовку перед арпеджио, вы теряете гораздо больше энергии. Especially here. Особенно So, здесь. But this is a general thing, you see. I mean, we have no, unfortunately, I don't know how long the lessons are. Somebody has to tell me stop, because I don't know. I don't know how long this lesson is. 45 minutes. 45 minutes. So please, somebody has to let me know when I have to stop and to change to the Мне next. But надо, чтобы кто-то следил за временем и вовремя меня I остановили. hope Olga or somebody will. But the energy, or the power that you want to, the energy you want to transmit, is also according to how much energy you save and you invest in the interpretation. Вот это общий момент, касающийся энергии, но та энергия, та мощь, которую вы можете вложить в исполнение, зависит от того, сколько энергии вы сберегаете и сколько вы можете вложить в интерпретацию музыки. It is very important to understand that the audience enjoy the music, you also enjoy the music, but the audience is passive, you are active. Нужно So помнить, we are что on the stage, you're active, есть разница enjoying. между вами и аудиторией. И аудитория наслаждается музыкой, так же, как и вы. Но в отличие от вас, аудитория пассивна, а вы остаетесь активны. So you produce the thing, and the audience enjoy it. So Вы что-то создаете, а аудитория это получает и наслаждается этим. there is a gap, a little gap, Здесь возникает небольшой разрыв. also of timing. И разрыв в том числе временной. So when you think you're playing slow, I'm sorry, I touched the microphone. When you think you're playing slow, Когда вам кажется, что вы играете медленнее, and you watch the recording later, а потом смотрите свою запись, everybody knows, oh,
I didn't know it was so fast. I thought it was slower. Вот, наверное, многим You это see? знакомо. Вы начинаете видеть, что как же так? Я думал, что я медленно играю, на самом деле как быстро все. Perspective changes. То есть ваше восприятие меняется. So it means if you Это lose значит. control of your adrenaline and lose control of things, many things happen, and then the production of the music is not the same good, so people cannot enjoy the same way. То есть, So когда вы теряете контроль над собой, когда вот адреналин выходит из-под контроля, тогда что-то меняется ну, таким образом, что вы не можете до аудитории донести то, что хотели. okay, that was a bit of philosophy, just to make you understand. Но это немножко в философию мы ушли, чтобы лучше понять суть. Now I have a question for you. Вот теперь у меня вопрос к вам. I want. Are you able to play? No. Para pam. I want 5 notes. Larin? Мне нужны 5 No, нот. no, no, no. Нет. No. I want. No, it doesn't sound. Нет, не звучит. Wait, stop. Sorry that I touched your hand. But Извините, что я вас Wait. за руку трогаю. Ну, one time. еще раз. Why the guitar raise? Why the feet is like this? Почему у вас нога так поднята? Do you need the feet like this? For this? Надо это You поднимать? can play. Нам нужно сыграть вот это. No. Look how you play the next note. Look how you play the next note. Как I need to do следующая this. нота. 1 second. Как, If I do this, look. смотрите, если я сделаю так, How can I play the next note? как я следующую ноту буду Then извлекать? you have to look for the string. The next. Значит, вам нужно искать струну. So. No. I Нет. need. And the next note you don't play. А But you have to be ready for it. Следующую if ноту I- мы не играем, но мы должны быть к If ней I practice готовы. like this, you are wasting energy to get the next note. And То есть also вы this. теряете энергию для того, чтобы So- перейти к следующей ноте. How do you connect? Tara-tara-pam. Как соединить? No, you look at the difference. Посмотрите на разницу. Look, I have the fingers there, and you do. No. And then. So. You cannot do. No. No. What is the legato? And the guitar cannot move if you don't prepare this finger here. Если вы этот палец не приготовите здесь, So. This finger. вот Prepare. этот палец должен быть готов. So, that's the next note. The next Вот следующая Note. нота is the next note after the E. после ми. So, re, la, re, mi, la. We don't play the la now for the practice. То сейчас мы не играем ля вот в нашем But if упражнении. I am not in the position, you waste energy for the future, and Но если everything, я в позицию не прихожу в нужную, то я теряю энергию. everything in your arpeggios are not prepared. И все в ваших арпеджио не подготовлено. Do you see what I mean? If you don't Понимаете, prepare, что я then имею you are looking for the strings. Do me a favor. Вы ищете струну. We keep the tune like this, but do. Did you play that piece? Number 1 Villalobos? Okay. Не играли эту пьесу, нет? Do you know the number 1 Villalobos? Первый You never Villalobos. played? Не играли? It's a good piece to learn Очень хорошая, because you will understand. And the same, полезная пьеса, чтобы ее разучить. or for example, do you play this? Did you play that piece? Вот это играете? Any piece by arpeggios? Can you play any Ну, arpeggio? сыграйте Like for the- что-нибудь, где арпеджио присутствует. Okay. Okay. One more time. Еще раз. Very nice arpeggio, but I don't Очень hear ta ta хороший ta 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 ta, you know. Я здесь вот это слышу. It's not.
So you see, and if you would prepare, for example, Если вы здесь подготовите, you don't have to look for the string. вам If не you нужно prepare искать the струну, hand. если уже But if you go готовы. like this, it's very easy, very likely you are going to miss some noises with the nail. Очень So- большая вероятность, что вы что-то тут упустите, какой-то шум ненужный создадите. The basic of the performance, thank you so much, I just translate so great. I just tried to save time, but because people understand. And, the basic of the performance on the right hand is the preparation and the apoyando. Вот для правой руки основа хорошего исполнения – это подготовка и апояндо. So, can you do this? Попробуйте. Apoyando. Just a minor. Oh. Second string, Вторая сторона. right? How? You do it very good, but you don't use it. У вас это прекрасно And still получается, you can но control the noises. почему-то No? не This используете shouldn't это. happen. Вот так не должно быть. My nails are very long. I had no time to file the nails. У меня очень длинные ногти, мне But I некогда было still их. try to avoid the noises. Но я все равно стараюсь избежать So no, лишних призвуков. I don't want that this happen. Вот этого не хочу, чтобы было. Exactly. Вот. And now do this, and А теперь вот так. from the same position, Из apoyando. той же позиции, апояндо. No. Middle finger. You see? Средний. You can control it better. So if you go here, Можете лучше контролировать. so. So I am interested always in the connections. If you go here, Меня интересуют вот эти связки. play now from here to here. Давайте отсюда и сюда. You see? You have no control. Видите, контроля нет. This is not a good. You cannot connect from here well to here. Вот вы отсюда туда не сделаете So. связку. This is only for, you know, if I have to play some только chords, для but арпеджио. don't use this kind of things for connection because Не используйте это для you're pressing связки, much more. потому что вы теряете гораздо больше энергии. So why you have to do, look, you are doing the fingering which is suggested here. Who said that is good? Вы используете аппликатуру, которая здесь предлагается. А кто It's сказал, an что это хорошо? arpeggio. Здесь Arpeggios, let me just show you something. Anyway, everybody here in Russia has the same because I'm coming from the same school. So when I have an arpeggio, В России, наверное, поймут меня. Это та же школа. Я больше на пианино не практикуюсь, но resonance. So if I have resonance. So if I have you play А это вот как у вас получилось? no volume. So Объем. if I have So why you don't use the pressure here? Why don't you use your pressure? Почему вы не используете Look. That finger. So I have Villalobos, number 1. I don't need all these kind of things in between. So fingering is not too good for this. You want to transmit energy. Для этой пьесы аппликатура не очень хороша. Вам нужно... So you see, now do in tempo. в темпе.
See, you have to look for the strings. I don't have to look for the strings because I have a reference. Приходится искать струну. You see? So. And now you change. You put them too late. Look. Поздно I они could have it at the приходят. beginning because you don't use it. So. Actually, I can start if I want. Look now. If I want. Look. Or, see, so many possibilities. As Очень far as I много have them to возможностей. Много вариантов. You don't need, you should not have a worry at the beginning of this. You see? No, put these two fingers. Вам нужно позаботиться об этом с самого начала. Поставьте Let me give здесь. you options. Два This finger is пальца. here, prepare, look. Давайте я вам дам варианты. Prepare. Подготовка. Now. So the fingers were already there. И пальцы уже на месте. Slowly. Медленно. No, don't lift them. Wait. Не поднимайте их. If we prepare a finger, Если мы подготовили пальцы, you cannot lift it because Их уже exactly не what надо you want поднимать. is to avoid the risk. потому что вам надо избежать этого риска. The thumb. Look. You don't go like this. You can never go like this. Так вы никогда не сделаете. Because the thumb always goes later. Потому что So большой you're not палец всегда precise. позже So- приходит. Exactly. And then Вот, именно так. Потом ми. No. No. Look. Смотрите, вот как. Right. Right. You practice slowly. Медленно отрабатывайте. Right. You understood? Поняли, да? Then you don't have a worry because I am here and then I go. И тогда вам не надо уже I can go like this, беспокоиться. also like this. I can go like this or you can do whatever you want, like this, like this. Как But хотите, never- здесь можно. What for? It's no resonance. Too much, it's too dry and the guitar miss legato and sound. Звук, значит, получается слишком сухой, а и у гитары не хватает легато и звука. Don't waste energy. One more time. Не теряйте энергию. Vibrato. Yeah, now the vibrato here or here, different. Why here? Почему здесь? Beautiful, but here Здесь красиво. more than forte is sonoro. So На форте больше соноро. I don't like this too much. Now, could you play that? No? Нет, не так. Six notes, hexachord system. 6 нот. Система гексаккорда. Always six notes.
Всегда 6 нот. Re, do, si, la, sol, fa. Re, do, si, la, sol, fa. Ti, la, do, re, re. So a group of 6 notes. So if I have, so, do mi vibrato. This is rhetorical, you know. So if I have, it's the 7th, you know. Re, mi, re, sol, fa, si bemol, la, do, re. So, Тоже 7-я нота добавляется. you can do the fingering what you want, but here, could you start? Клавиатуру вы можете какую хотите использовать. Go. Nah, it doesn't work. If you put emotions into it, it doesn't work. That's why, listen. Если мы эмоции добавляем, то не получается. So. Why? Oh. The sound is a bit different, but Звук немножко другой. I also do a lot with the forefinger. I do a lot with the forefinger. Crazy things. Я очень много использую 4-й палец. But what for? If you no, but we need you know, long time ago with a musician, not a guitarist necessarily, I had when I was very young. I was starting Sonata Scarlatti. Это очень давно, когда начинал как музыкант, не с гитарой, начинал с сонаты Скарлатти. So, the beginning, oh, it's not the same sound. So you see, if I Видите, have не тот же самый звук, разный звук получается. oh, what do you listen here? You have? Oh, because the B and the La is too low, the B is too much up. But if I play, if I put these two notes and I put the downbeat here, which is important, it's a different effect. Я здесь перемещаю акцент, и получается другой эффект. It's not. So. So it depends what you want to tell the people. You have to choose one fingering or the other. This is not the same. В зависимости от того, что вы хотите донести до слушателя, вы выбираете тот вариант или другой. You want the scale to run, the little passage. Надо, чтобы гамма пробежалась вот так. So maybe and it's easy to coordinate and it has a good sound. Это так и легче координировать, и звук получается хороший. Also beautiful. But the soul is too bright. You see what I mean? But слишком резкие звуки получаются здесь. Why not? And then, this is French aspiration. François Couperin, in his book L'Art de toucher le clavecin, speak and these help you to keep the rhythm better, which you don't keep all the time. This you don't do all the time. Let's start from the beginning with your fingering. Aspiration, ожидание. He has to translate. Aspiration. François Couperin in the book L'Art de toucher le clavecin, the art of playing the cembalo, he speaks about this. В своей книге «Искусство игры на клавесине»
Вот он про это писал. Not only Couperin, but many people. And Не this was только taken from Couperin, French но time. многие другие. Not only, but it's very, when you have dotted note, ta, pa, ba, pa, ba. So that's why we do. Вот это он имел в виду. So, separating the note. Don't forget. Разделение нот. И Otherwise it's не easy to забываем miss о том, things. что мы не должны терять лишнюю So, энергию. with your finger now, with your finger, just play through. С вашей аппликатурой даже сыграете. Pam, pa-bam, 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 sarabam, pa-bam. No, do. This wasn't. Just the balance between these two chords, the feet down. If you play like this, listen. Если так сыграете, послушайте. You have to stay longer in the ear of the people. That's why it's important. Нота должна долго звучать в ушах слушателей. Поэтому важно вот так сделать. No. А не так. And now. I don't. This is expressive because Quants also said, Johann Joachim Экспрессивно Quants, получается. and not only Quants, but tension's better in the upbeat. So Кванс говорил, не только он, что it's not напряжение лучше сохраняется на сильном такте. dominant inversion. That's why. So. That's why. Etc. So you see, you have the tension here. Здесь напряжение, That's downbeat. это слабая Okay, доля. but I don't have. No. Vibrato? Вибрато здесь. No. 1 second, look at the difference. Вот почувствуйте разницу. Put the finger. Поставьте сюда For you, put the finger there and play. и вот сыграйте. Exactly, because you are going too much and. Pa-bam. No, pa-pam, pa-bam. Tro-ring. Tro-ring. Continue. And then. Okay, the color. Оттенок добавляем. Keep the bass. Оставьте. Сохраните бас. Right. It's a chord. Это аккорд. Oh no. Oh, how is it? It's Baroque music, I know. Это музыка барокко. You lost the rhythm, I know. Ритм потеряли. Done. And now I'm playing the continuo. Я сыграл континуум.
the continuum. So all these colors have to be heard. Yeah. One more time. Все эти оттенки должны сохраниться. Еще раз. Play. Сыграйте. You play. I accompany you. А я буду аккомпанировать. You're late. Опаздывайте. This groove, you see, of early music, because it's early music, and I don't hear that because you're not keeping. Вам нужно сохранить вот это ощущение старинной музыки, а я его не слышу. One more time together. Еще раз вместе. I hear. Я вот это слышу. You know, too many staccato in important notes in between. Слишком много стаккато в промежутке. Right, that's why the fingering has to be changed. You see, so. Вот почему надо аппликатуру изменить. This is param. You're wrong. Taram. And if it doesn't flow, or anyway, let's continue. One more time. Не получится вот этого потока. Больше направления. No. Yeah. This color has to have a different color. More warmer the color. Больше окраски. Funeral, so it's hope in the drama. 5 minutes. Hope if you have. Есть, в этой драме есть ощущение надежды. The 6 is always hope in the drama. The 6th degree in the scale is hope in drama. Всегда надежда сохраняется в драме. Do you understand? So it's a little bit of a character, all this kind of thing. Good. Дело в характере. Very good. One more time. Yeah. Taka-taka-taka-dang. I don't understand this. Вот этого не понимаю. Yes. Вот.
Вот. You see what I mean? Do preparation. It doesn't cost. You know, the harp prepare, the pianos prepare, the violins prepare, the cellos Все prepare. делают Why guitarists подготовку, don't и prepare? пианисты, и скрипачи, и виолончелисты. Така-така-там. No, look. Right. So. Etc. This is amazing. Could you play that little scale? Сыграйте вот эту гамму. No, no. Don't raise a feet. Yeah. Why don't you play, for example? I don't hear the direction. Я не слышу направления. It's like in invocación y danza, the same. No. The same. So. Interesting chord. So the scales are directional figures, either there or there, but they have to have direction. Otherwise, the scale is the most banal thing in the music. Должно быть направление, оно либо вверх, либо вниз. Yeah, but why don't you use it? Because you cannot have the volume. You have to organize the finger as well. But my suggestion, we have no time anymore. У нас, к сожалению, времени не остается. Because they already gave me sign, we have Уже to мне знаки делают. But you see what I mean? I think there are little things that you can optimize. Знаете, что я имею в виду? Есть такие очень небольшие моменты, нюансы, которые можно улучшить. In order to make it more effective. You are a great player, but now try to find. Вы прекрасный музыкант. Вам нужно найти. Find out things to optimize your performance, то, to save your energy. Оптимизирует ваше исполнение, что позволит вам сэкономить энергию. Ее не надо тратить впустую. Очень много теряется энергии. Если у вас здесь напряжение, это, конечно, не лучшим образом. Esto sí que es una firma al volo. Al volo. Okay? If you have questions, if anybody has questions. Может быть, есть вопросы у кого-нибудь? Oh, hello. Please. Not as good as you, but tired. 6 days already. So, which exercise do you recommend for preparation on the right hand? Which what? Exercise. Упражнения для подготовки. There is no exercise for this. Only doing it. Нет, упражнений специальных нет, только просто это надо делать и все. Let me tell you one thing. While you prepare for this course, the funny thing is that я скажу одну вещь. People for ages didn't speak about preparations, you know, and many schools in different countries believe that preparation is bad for legato. It's not true. It's not true. Preparation was used before, but not constantly. Подготовка — это то, о чем очень долго специально не говорили, хотя
использовали все равно. Не все время, не постоянно, но это использовалось. And I was taught on basic principles, Меня учили базовым принципам. which I developed later. И я их потом развил I developed them в later. дальнейшем. So, but before I wrote that book, nobody spoke really about preparation and about this kind of things. There are 28 important principles for avoiding things, problems, you know. Есть 28 базовых принципов, чтобы избегать всяких ненужных проблем. И я вот их развивал еще, это было до того, как написал книгу. One of the principles for the right hand is preparation. You don't need to practice arpeggios if you are able to do the preparation. The preparation is based, translate that. Для правой руки очень важный принцип. Если вы играете арпеджио, то one of the important principles is the preparation, which applies for every arpeggio. Это касается каждого арпеджио, любого арпеджио. And if you think that these two fingers are together working with the same tendon, this for everyone. These two fingers, вот эти два пальца, these two fingers, они на одной и той же связке. You know that? Вы знаете, да, что они на одной связке? So what happened? И что происходит? For everyone who is even not guitarist, и для любого человека, который даже не гитарист, this movement is normal, natural for everybody. Вот так вот двигать пальцами нормально, естественно. Anybody who is not a pianist, not a musician, если вы не музыкант и не пианист, you are nervous, nobody does it. Никто же вот так не Nobody делает. does this naturally. Естественным образом. Если мы сидим, волнуемся, мы So, предыдущий вариант отстукиваем. Because Почему? this is regular, Потому что это регулярный ритм. The pianists have to practice. Even the pianists. Пианистам приходится это отрабатывать. I played piano for many years. Я много лет играл на фортепиано. I'm Cuban. My piano teacher was called Ines Makachenko, Russian, of course, or Russian or Ukrainian, whatever. Инесса Макаченко. I don't remember which, because for me it was CCP at that time. You know, I'm Тогда Cuban. еще в СССР, So my school is the same school like на Украине было дело. Tchaikovsky Conservatory, the way I was taught. So I played piano for many years. Такая же музыкальная школа, как при консерватории. This natural, this is not. Вот меня учили, что вот это вот естественное движение, вот это нет. Поэтому надо готовить это движение. Forget all this, I say it now, all this crap about planting and all this, it's a waste of time. This actually damages the guitar performance because you have no time to put one finger after the other. You put the fingers together and just pluck. And this have to be practiced, but it's not taught anymore. говорю о том, что нужно не по одному пальцу ставить, нужно пальцы ставить вместе. Это вам экономит энергию. Otherwise, you know, like this, is it like you need, you know, the same for the tremolo. If I go, то же самое для тремоло. Let me give you. I'm using preparation here. You chose them here. Я тут использую подготовку. How can you go forte here? On the second string, everybody's afraid. На второй струне уже все начинают бояться. Because you are afraid to catch the lower string. Why? Because nobody prepared. Потому что вы боитесь, что заденете более нижнюю струну. Tremolo is a preparation. So the rule of a preparation says that from P to A, from P to A, everything has to be prepared. So you play either. От си до ля. You play simultaneous, or you play in this direction or in this direction. So you have this direction or simultaneous. То есть вы играете либо одновременно ноты, либо в этом направлении, либо в противоположном. And you know, there are now a lot of teachers, famous teachers, talking about preparation, but they don't understand. Сейчас многие преподаватели говорят, даже знаменитые, говорят о подготовке, но не понимают. It's something you do preparation to ensure regularity, so you don't waste energy. So there is no exercise than doing it and practicing just the arpeggios. Есть вещи совершенно естественные для человека, и в том числе подготовка. Это не отрабатывается путем упражнений каких-то, просто это надо делать. И это экономит нам энергию. While we do his lesson, think about all the movements you know. Почему мы об этом сейчас говорим? Подумайте о тех движениях, которые вы делаете. It's not only technique, it's actually technique for the music.
the music will sound better. You see, arpeggio needs resonances, otherwise you don't transmit the energy. Конечно, для того, чтобы передать энергию слушателям, нужно, чтобы ваше арпеджио звучало соответствующим образом. So you think about how many movements you know, movements for playing guitar. And then we talk later in between, okay? You also think about it. Нужно подумать о том, сколько движений вам нужно делать, чтобы исполнять что-то на гитаре. И вот мы теперь с Дмитрием на это посмотрим. А для всех остальных это своего рода домашняя работа. Ramo, wonderful. Early music again, so we are going on Опять старинная музыка, Рамо. Which you play very nicely with a little bit inequality in the rhythm. This was very nice. То, что вы сыграли очень хорошо, с небольшими грехами в ритме. Do you have? We can see a little bit of the Ramo, and then we can see other things where I think. But Ramo is beautiful. But we maybe can combine with two pieces a little bit. Let's play Ramo first. Давайте с Рамо начнем, а там посмотрим. Может быть, мы о чем-то еще поговорим. Okay. But I just noticed that this is your pen, and I was taking this pen. Whatever. Very good. Very, like all of you, great players, fantastic players. Вы все замечательные музыканты, прекрасные. Now, you started so good. To my point of view, I say. С моей точки зрения, вы начали очень хорошо. Just basically suggestions, but you started very good. But suddenly, the music started to get tired, given the fact that there are some little passages that doesn't work well. Ну, потом музыка стала уставать, потому что пошли пассажи, которые как-то не очень хорошо получались. I need that he plays, because the piece is not too long, so we can actually start again. And then I will talk, you just continue playing. Go.
Давайте вы продолжайте играть, потому Let's что у empty нас our mind. We empty the mind. пьеса небольшая, можно We ее listen пройти. this like we never did. Давайте And I will представим себе, что мы никогда не слышали эту Please пьесу, go опустошим свое сознание и послушаем все сначала. А я буду комментировать. Can I stop you there? Sorry. Let's do it. Can you do it again? La, re, fa. Вот эту часть еще, No, пожалуйста. yeah. Keep on playing. This passage is nice. But sometimes play it again. I don't feel it flows so well. Я не слышу вот этого потока очень, не очень хорошо слышу его. Okay, the second one. Второй. I hear I hear very short. Вот это я Why cannot слышу. be Очень короткие. Почему бы не сделать вот так? Because this is in two, it's right. But it's not Они, да, они идут парами, но это не должно быть вот так скачками. Also, this connection, can I take your pen out? I don't know how. Is this your pen? But I cannot write, my dear. I was trying to, look. I cannot write. Не получается написать. How can I write? Can I write? Oh, yes. Пишет? Да, теперь пишет. Okay. Now, how can I go? Can you just take that away? Yeah, so, take me this away. This off. No. Вот это надо стереть. Okay, leave it. This connection here. Вот эта связка. Why? Does it has to be 1 to 2 here? Is my question. It doesn't rest. You see. I hear. Не должно быть этой паузы, этого разрыва. Почему так получается? The music starts to get tired a little bit and start to be difficult. Я почему говорю, что музыка начинает, условно говоря, уставать и начинает быть трудной из-за этого. Let me get. Play. Играйте. No. We have. Maybe there is not another fingering, but Может быть, дело не в аппликатуре здесь. But maybe yes. Did you look А for может other быть, и в fingers? ней. How many fingers you found on this? Сколько у вас вариантов аппликатуры здесь? How many fingerings you found for the passage? For the passage, Сколько вы их нашли? One finger only? Один. Did you search? А искали? yeah. So, well, I like it. I would like to hear. Вот что я хочу услышать. I'm talking now about the line. It could be. Я сейчас говорю о вот этой линии. Do I have to play? Нужно мне разрывать здесь? So, why I have to play? Listen. Зачем мне What if так I go? играть? No. Well, why it cannot be there? Почему Now, бы a не matter of сделать так? articulation, if I... Now, why it has to be on one string? Почему должно быть все на одной струне? But it has to flow. So, Должен быть поток непрерывный. and then, so,
cannot and I don't see the need of being so heavy. Я не вижу причины такой излишней тяжести, весомости. So you know, these mannerismos is important to have, but not difficult, because otherwise it doesn't flow anymore. You know what I mean? Эти манеризмы, они важны, но они не должны быть трудными, а иначе не будет потока. And then, so you can do even, or you can ornament even more. Вы можете So, but if I еще добавить орнаментацию. So you can so how you play? Could you play one more time? Еще раз. What happened there? What happened there? Вот здесь I что don't hear происходит? More sonority in. Больше звучности. Give me more sonority here. Добавьте звучность. Start one more time. Tonica. And then go. Right. Right. So you don't have to work that much for this. You see what I mean? And В этом случае вам не придется слишком тягостно работать. This is one example of passages that really never work. You know, if you catch the note, then you can be happy. And you're a better musician than just catching the music, the note. You know what I mean? So I explain it again. With this fingering, if you catch the note, you can be already happy, but you cannot really do good music. Вот при такой аппликатуре, если вы попали в ноту, вы уже можете считать, что вам повезло, вы можете быть довольны, но вы не можете добавить еще чего-то в музыкальном плане. And he's a much better musician than what is coming out. А вы как музыкант лучше, чем то, что получается пока. You understand? It's only a suggestion. Это просто как рекомендация. So not everything has to be on one string. You know, if I play here, Не обязательно, чтобы все было на одной струне. I understand. I mean, it's not with it. You know, this is Gerard Fantasia. I don't. No. It's contralto singing. This I understand. But here, I can play. Поется как контральто. So you don't have to do it because you have basses to play, and then. У вас еще басы должны прозвучать. So don't do this kind of, I mean, in this case, the concept of going one string because it's the same sound, you have to equalize it here. Тут не работает вот этот принцип, что на одной струне, чтобы был один и тот же звук. Let's continue next page. Yeah. Okay. Could you play?
Could you do a longer trill? No. No. Now, what happened? Do you notice he does? So I put the camera, the score like this so that you can see. If I play, the right hand is dancing a lot in your Если playing. вот так поступаете, у вас правая рука как будто танцует слишком много. So you should not dance too much because, I mean, you are catching the strings, but it's very risky. Да, So, вы, конечно, ловите струны, но есть риск. why? If I play with the thumb, you know, Если be играю большим aware пальцем. because the sound production and the projection is not the same. From there. Продуцирование звука и его проецирование – это не одно и то же. Oh. Oh. How is your fingering? У вас какая аппликатура здесь? So you play? Because you go back, you don't go to E, no? Возвращаясь I в think ми. the original went to here, but I'm not sure. It's not. I'm not sure, but I'm not sure about. I need to listen this drill very brilliant. Надо, чтобы очень ярко звучали струны. Yeah. No. So you need to get very brilliant, very birds-like. Очень, как птицы поют, должно быть так. And I think you can extend it. You can extend that trill. Вы You can also можете take a little bit more time. продлить You can этот also take a трель. little bit more time in the trill. дать ему больше времени прозвучать. Do you have any passage? Do you have any other passage that Есть другие какие-то maybe еще фрагменты the трудные? high passage? The high, very, very high passage. Yeah, could you play that? What? Beautiful. One more time. Еще раз. Beautiful. Прекрасно. Now works very Красиво. good. Now works. Yeah. Вот сейчас работает. It works. It works. I thought that is a little bit of a problem, but it's not. Я думал, что здесь проблема есть, но здесь нет проблем. Do you want to play? I mean, all I wanted to tell you is about checking some fingerings that may be more efficient. Я просто пытался вам показать, как можно более эффективно You применить play this аппликатуру. beautifully with your ornamentations, etc. Но с Do you want to орнаментацией play все another красиво piece? получилось. Which is your piece you play? What? Какую пьесу играете? Let me see the MERS a little bit. Yeah. Let's check that. Ну, давайте посмотрим, послушаем, как это звучит. Do you have scores? Okay. No, I will stop you, eh? I will stop you somewhere. Я остановлю вас, если что. Okay. Let me stop you there. Вот сейчас я вас останавливаю. What do you play me now? The second thing. Play the cantabile. The second thing. Вторую тему кантабеля сыграйте. The cantabile. Cantabile. Okay, dramatic. So the piece is dramatic.
And it's written here песня. forte, fast note. So you start like this. И написано форте, с первой ноты. And then 1. And then. Why you do these kind of things? You know, do you know Don Giovanni? Для чего вы это Don делаете? Giovanni, all this opera. Don Giovanni, Mozart. Знаете Дон Джованни, оперу Моцарта? You know, if we have beginning is like a. Вот так So все what is начинается. this? This is like if I play like a. And then. So the character is different if you start like this. Характер You know what I совершенно mean? меняется. The character changes. I don't want to say that you have to do what I say. Я не говорю, что вы обязаны делать, как But я your сказал. character is not maestuoso this one. It's like if I start. Но характер не соответствует маэстозу. Oh, a lot of beautiful music. No, It's not this. Красивая музыка, не так. And then etc. И так далее. So it's maestuoso. So you have maybe. But big, no? Where is the sound of Russia? Come, bring it out. Yeah. The pressure doesn't work. No. Why not the glissando here? Soldo. Почему бы без глиссанда не сделать? And then it's written. No. Don't raise the feet. It's not better because of this. Ногу не So. надо поднимать. Ничего от этого лучше не сделается. Oh. And then. Now, then, okay, we understood that. Это мы поняли. Let's go here. Давайте сюда. Because we don't have the D. And now. Okay, right. Okay. Dramatic. Bam. Now pedal. It's piano. This is piano. Keep on playing. Продолжайте. Dramatic. Пиано. Don't wait. Keep on going. Vibrato, no vibrato. And then finally. Now espressivo il canto. Now it's peaceful. Вот теперь все тихо, спокойно. And then it's with the little passages. You know, Потом it's like. небольшие пассажи такого рода. So if I have. The piano, whatever. But on the here. And then. Now, until here, there is no change of energy. Вот до этого момента now, энергия не меняется. How is this? And then this has to be very fluid, you know. Вот здесь должно быть все очень слитно звучать. Could you play now the thing? Why? Why do you need this barré? Do you really Зачем вам think это that I баррé? need this A? I have A. Я же здесь ля. Зачем мне баре? Why you want to change the A? Зачем менять ля? Man, we have empty strings, my dear. У нас пустые струны. You have empty A. So Не зажатая струна есть. the quality of your vibrato is going to be better
качество вибрато будет лучше. Whatever. It's very a light passage. Could you play it now? Очень легкий пассаж такой, легко звучащий. What I listen is. Вот то, что я слышу. Why there is a staccato here? Почему стаккато возникает здесь? Look at this position. Can you do a Смотрите nice на vibrato эту. with the finger like this? Можно таким пальцем вибрато Can you сделать? do a nice vibrato? No. Нет. I'm just checking fingering. Просто проверяю клавиатуру. Let me find a fingering. Сейчас подберем ее. It's just like in the piano. Do you know? I went to the piano before, but if we have this, Опять к фортепиано перейдем. it's just you have. No, it's okay. It's okay. I'm not that fat yet. So if I go, and then you go. I don't know what the music is, but if I go. And then you go, sorry. So it's just an impression. I cannot hear. No staccato in between. So. Никакого стакката нет здесь между нотами. And then the same. So you have no more. Tremolando, orchestra. And now it goes just like this. So this is not important. If you play more or less notes, it's not musically important. But the melody has to be rosy. Если вы сыграли And больше или there is a меньше pedal. нот, это не имеет значения для There is a музыки. pedal that I cannot change. Why? So I can play the chord. It's like same thing, like in color E, you see? So I don't see any. It's not that you have to come out with a passage so important. Here. That's important, but here. Вот что важно. That's Какая not часть. important. А это вот не так It's важно. just like Просто поток. you see. Дуновение ветра. In the color, in the context. So Все это в контексте звучит. it has to flow, very flow. Could you play? Now with your Звук finger. идет потоком. В вашей аппликатуре сыграйте. Same. То же самое. It's too important, you see. Volume, we need Вот more. здесь объем добавляем. And then need to be more crazy in this guy. It's
more in the direction of Paganini craziness. You see very Нужно немножко в very сумасшедшенку эту Паганини идти, Let's go ближе to к нему. the next cantabile section. I would like to hear the next cantabile section. Следующая часть кантабеля. Could you play? One more time. Еще раз. Listen well. One more time. Three times. Listen one more time. Еще раз, третий Play. раз. I talk. I don't hear any development in the voice, in the tremolo. Я Play. здесь не слышу Again. развития в голосе, в тремоло. Still too little, you know. 1 second. I don't hear. Oh. You need to. Where is the tremolo? Dynamic. Динамика нужна. Где тремоло? What is this? Show me this again. It's not this. It's here. Okay. Why you want to change? Why you want to change there? I also don't understand this. Listen. Зачем здесь менять? Не очень понимаю. So, this idea of having everything cut here. Why the tremolo is not going? Почему не идет тремоло? Can I there? Я уже пришел уже в нужную точку. And the tremolo, you see, is not. И тремоло продолжается. What I hear is Вот this. то, что я слышу. So I hear very academically correct. Очень академично я слышу тремоло. And then a lot of energy. But I И want. много энергии тратится. So it's a no, so the tremolo also deserve is not only because otherwise that's academically correct. Academically very good. Академически все правильно вроде бы, но нету пения вот этого. And the tremolo is maybe the only way we have to increase sound in one note. You know, if a violin is playing this, Тремоло — это единственный способ, как мы можем усилить звук на одной ноте. У нас не как у скрипачей. But it dies. So, but if Но I это have, прозвучало, и она пропадает. how expressive can I be in the shifting? So, Можно экспрессию дать и при перемещении. if I divide the orchestra and say, Если я разделю на оркестр, let's say viola, скажем, альт, it's okay. It's okay, you see, empty thing is Нормально. okay. I have to control it here. And now, контролируем его. together, tutti, А теперь тут все вместе. because the singer wants to take this nuance of the time. You see, and increase and then hold back. И тогда мы можем добавить нюансов. Усиливать и немножко продержать. You understand? Понимаете? So fingerings are important in order to allow you different expressions. You can try to do it musically the same way. Аппликатура важна, потому что позволяет вам добиться экспрессии. Можете попробовать и так, и так. Play that accent. And then I have the question for you. Play. А потом у меня еще будут вопросы к вам. Tito, tito, tito.
That sounds too little. You want more forte, I didn't, again. 3F. Недостаточно, там Play, you больше форта. 3F там. I don't hear forte. Не слышу форта. Flash. With a flash. Подушечкой пальца. Yeah. You don't need to raise your legs for this. А ногу поднимать не надо для этого. But if you play like this, there is a limit in plucking. You know, this is okay. I mean, У тиранта есть свои ограничения. if I go here, I can change the sound Я могу менять звук. right there. But if I go into forte, Когда two перехожу forte, к форте, I want more forte. This, два there is a форте, limit. нужно еще больше. You don't get this way. You see? So, bagatella. And then. You don't get that sound anymore like this. You can do? Вот Apoyando. так этот but звук it не doesn't work. получится. You understand? There Понимаете? is no sound otherwise. So in this case you need that. And I think, Так звук не получается. okay? Because otherwise it suddenly gets into this color. You know? Иначе the мы thing. вот такую окраску даем звуку. Forte is round, it's not power. It's a round sound. So what you need Forte is это more round такой sound, more middle. Более And the плавный thumb звук, without nail, не обязательно это мощный звук. И поэтому мы используем подушечку пальца, а не ноготь. But did you think about how many movements you know in the guitar performance? Did you think about this? Подумали над вопросом о том, сколько движений нужно при исполнении на гитаре? How many movements you know? You know, if you do martial arts, you know how many Но если вы занимаетесь боевыми искусствами, вы знаете, сколько там крат и прочих движений. Okay. А если на гитаре? Shall I help you? Помочь вам в этом? Shall I? Да? Right hand. Правая рука. How many things does right hand do? Сколько всего Dos. делает правая рука? Apoyando, tirando, rasgueo. That's it. Apoyando, Apoyando, tirando, and rasgueo. rasgueo. You don't do anything else. Больше ничего не делает. How many things the left hand do? Сколько всего делает левая Does. рука? Does. You extend the finger like this, you extend the fingers like that. Распрямляются You do пальцы, сгибаются barres, пальцы. slurs and shifting. That's all you do. И So 8 basic Перемещаются. movements. There is nothing else. Do you know any other 8 movement? всего движений. Знаете это, да? Let me explain it. If you do, you will tell me, maybe somebody will say pizzicato. Pizzicato is apoyando o tirando. Пиццикато это тоже. Либо apoyando, либо Tirando tirando. or apoyando. This everybody can do. Even the cook, somebody. The cook there never play guitar, maybe. Вот это кто угодно может сделать. Даже кухарка, которая никогда не брала в руки Apoyando, гитару. tirando. Now we can define, but there is nothing else you do. Мы это можем определить, но больше understand ничего what I особо mean? сделать нельзя. Понимаете? You only do. Every guitar player in the world just has 8 basic movements to do. У каждого гитариста в любой точке мира всего 8 базовых движений в распоряжении. Now, when the movements are not clear, А когда движения нечеткие, then you will lose energy or вы теряете take too энергию. long time for something. Или, or whatever. или слишком много времени у вас уходит на какие-то движения. Think about it. Подумайте об этом. Okay, and maybe later we can, if somebody have questions, but I think we are running out of time soon. Do Можем you have мы any еще question? поговорить об этом позже, если будет время. Сейчас уже время кончается. У вас есть вопрос еще?
or about anything. О чем угодно. Ну, у меня был вопрос по поводу арпеджио, но вот я как раз таки успел на кусочек, который I had one question about arpeggio, Yeah? but I managed to hear the piece where you explained that. The preparation and the things. Про подготовку. Okay, just to add something to it. Может быть, что-то можно к этому добавить. There is a full preparation and partial preparation. Есть подготовка полная и частичная. Here, for example, if I do... Вот, например. I have to do partial preparation, because otherwise... Только частичная подготовка, иначе будет так. You see? So... So, you do a group of preparations. То есть целая группа подготовок идет. Same. Or... So you... The same is here. То же самое The здесь. preparation at the end is the base. Because otherwise, if you do... Подготовка – это база всего. Not a good thing for the scales. В данном случае не очень идет. So the same is here. Меняется окраска звука. Understand? Bravo. Bravo, bravo. Very good. Very good. Thank you for listening. Thank you. Спасибо за внимание. Thank you for translating. A clapping hand for the translator. Thank you so much. Bravo. Спасибо. Oh, yes. Let's do that. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Gracias. Excuse me.